Willkommen auf dem Kanal. Wenn du ein Fan von mysteriösen und verstörenden Geschichten bist, bist du hier genau richtig. Bevor wir anfangen, vergiss nicht ein Like dazulassen und den Kanal zu abonnieren, damit du keinen neuen Inhalt verpasst. Und nimm an unserer Umfrage teil. Hast du schon einmal einen seltsamen oder verstörenden Anruf erhalten? Kommentiere unten, wir möchten deine Erfahrungen wissen. Jetzt mach dich bereit für ein Video voller Geheimnisse und Gänsehautmomente. Es war eine dieser Nächte, die jede Erklärung und jeden rationalen Gedanken herausfordert. Michael Andrews, ein Student an der University of Southern California, befand sich gerade auf einer ausgelassenen Party abseits des Campus. Die Musik war laut, die Gespräche ein wirres Durcheinander, und doch klang etwas ganz anderes inmitten dieses Chaos. Es war das Rauschen eines Anrufs, der plötzlich seine Aufmerksamkeit erregte. Ein Anruf von Steve, seinem Mitbewohner. Ein harmloser Zufall, dachte Michael. Doch der Moment, als er den Anruf entgegennahm, ließ ihn tief in seinem Inneren erschaudern. Es war Steve, ohne Zweifel. Doch etwas war anders. Ein Hauch von Statik vermischte sich mit der vertrauten Stimme seines Freundes. Und diese Worte, die durch die Geräusche drangen, waren schlichtweg unverständlich. »Komm zurück ins Zimmer«, hörte Michael, kaum in den flimmernden Lauten die Stimme seines Freundes herauskristallisierend. Zunächst dachte Michael, es sei ein Scherz, vielleicht ein Spiel, das Steve mit ihm spielte, oder ein missverstandener Scherz unter Freunden. Doch als er das Gespräch abrupt beendete und es wieder aufnahm, war das, was er hörte, unheimlicher als alles, was er erwartet hatte. Die Verbindung war einfach nicht mehr da. Die Worte hallten in seinen Ohren nach, wie ein Echo aus einer Welt jenseits der Realität. Was genau war mit Steve geschehen? Hatte er ihn wirklich angerufen? Und was meinte der Anruf? Michael konnte es nicht recht begreifen, aber der Gedanke ließ ihm keine Ruhe. Warum sollte Steve ihm ausgerechnet jetzt, inmitten dieser Feier, ein derart merkwürdiges Signal senden? War es Zufall oder gab es eine dunkle, unausgesprochene Wahrheit, die sich in den Tiefen des Geschehens verbarg? Er entschloss sich, zurück in die Wohnung zu fahren. Ein leises, fast unmerkliches Gefühl der Unruhe kroch über ihn, als er sich aus der Party löste. Vielleicht war es das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Das Gefühl, dass mehr hinter dem Anruf steckte, als der bloße Spaß eines missverstandenen Scherzes. Vielleicht war es auch die Gewissheit, dass er Antworten brauchte, um die Unklarheit zu zerstreuen. Doch was er bei seiner Rückkehr in die Wohnung fand, ließ den Mangel an Antworten nur noch mehr wachsen. Das Zimmer war still, zu still, für eine Studentenwohnung, die normalerweise von Lachen, Gesprächen und dem Durcheinander von Alltagsgeräuschen erfüllt war. Doch dieses Mal war es anders. Steve war nicht da. Nichts in diesem Raum gab den geringsten Hinweis darauf, dass er jemals anwesend gewesen war. Doch da war etwas anderes. Etwas, das die Unheimlichkeit der Situation nur verstärkte. Steves Handy lag auf dem Bett. Es war einfach so dort, als hätte es nie einen Zweck erfüllt. Kein Anruf, keine Nachricht, kein Leben in diesem Objekt, das normalerweise die Verbindung zur Außenwelt hielt. Die Benachrichtigungen auf dem Bildschirm, alle ungelesen, alle wartend. Und dann sah Michael es. Der Anruf, den er gerade empfangen hatte, war nicht auf Steves Handy verzeichnet. Nicht im Anrufprotokoll, keine Spur. Der Beweis, der so offensichtlich sein sollte, fehlte. Die Gedanken wirbelten in Michaels Kopf. Hatte er sich das alles nur eingebildet? War es möglich, dass er den Anruf sich nur vorgestellt hatte? Doch er wusste, dass das nicht der Fall war. Es gab keine Erklärung, keine rationale Grundlage, die ihm eine Antwort darauf geben konnte. Die Unheimlichkeit der Situation verstärkte sich, als er versuchte, Steve zu erreichen. Keine Antwort, kein zurückgegebener Anruf, kein Hinweis darauf, dass sein Freund überhaupt da war. Später, als Steve endlich zurückkehrte, war es nicht das, was er erwartete. Steve sagte ihm, dass er ihm nie einen Anruf gemacht hatte. Nicht aus seinem eigenen Handy und schon gar nicht aus seiner Stimme. Der Gedanke, dass Steves Telefon gar nicht an dem Ort gewesen sein konnte, an dem Michael es gefunden hatte, stellte die Situation auf den Kopf. Doch es gab noch mehr. Auf Michaels Handy war der Anruf verzeichnet. Und was noch unheimlicher war, es gab eine Gesprächsdauer von 15 Sekunden, eine Unterhaltung, die nie stattgefunden hatte. Das Nachforschen bei der Telefongesellschaft ergab nichts. Kein Anruf, der von Steves Nummer ausgegangen war. Der mysteriöse Vorfall konnte nicht erklärt werden. Es gab keine Verbindung, keine Erklärung. Ein Anruf, der niemals stattgefunden hatte, aber eine Unterhaltung, die in Michaels Gedächtnis brannte. War es ein Prank, ein missglücktes Experiment eines Freundes? Oder gab es eine dunkle, unbeschreibliche Kraft, die an dieser Geschichte zog
und alles in einem unheimlichen Nebel von Fragen und Ungereimtheiten hüllte. Es gibt Momente im Leben, in denen wir versuchen, eine Erklärung zu finden. Doch es gibt auch Momente, in denen die Antworten uns entgleiten. Und dieses Kapitel ist der Beginn einer solchen Reise in das Unbekannte. Ein Anruf, der nicht sein sollte, aber dennoch da war. Ein Freund, der auf unerklärliche Weise verloren war. Ein Raum, der zu still war, und ein Telefon, das eine Wahrheit verbarg, die möglicherweise nie ans Licht kommen würde. Es war ein kalter Tag im Jahr 1960, als Donna Lass, eine junge Krankenschwester, die in einem Casino am malerischen South Lake Tahoe arbeitete, plötzlich verschwand. Ihre Abwesenheit, so schien es auf den ersten Blick, hätte eine einfache Erklärung gehabt. Ihr Boss und auch ihr Vermieter erhielten einen Anruf von einem unbekannten Mann, der behauptete, Donna sei wegen eines krankheitsbedingten Vorfalls in der Familie kurzfristig außer Landes und werde für eine Weile nicht erreichbar sein. Eine plausible Erklärung, die den Kurs des Tages für alle Beteiligten änderte. Aber sie war zu glatt, zu einfach und vor allem zu unbestätigt. Als Donnas Boss schließlich mit ihrer Mutter sprach, um die Geschichte zu verifizieren, bestätigte sich, dass der Anruf, der ihr abverlangt worden war, in Wahrheit eine Lüge war. Doch das Geheimnis blieb bestehen. Donna war verschwunden, ohne ein einziges verlässliches Zeichen von sich zu geben. Was an diesem Punkt nicht nur merkwürdig, sondern auch zutiefst beunruhigend war, war die Tatsache, dass Donnas Auto noch immer an ihrem Apartment geparkt war. Doch von ihr selbst fehlte jede Spur. Ihre Wohnung war durchwühlt, aber es gab keine offensichtlichen Hinweise auf ein Verbrechen, keine Kämpfe, keine Einbruchsspuren. Die einzige tatsächliche Spur, die in den Raum führte, war ein unvollständiger Eintrag in ihrem Arbeitsbuch. Eine Zeile, die mitten im Satz abbrach, als ob sie plötzlich gestoppt worden wäre. Ein plötzlicher Stopp, der in dieser Situation die Angst weckte, dass jemand oder etwas sie zu diesem Zeitpunkt abgelenkt hatte. Die Frage, die nun für alle auf der Hand lag, war, was war mit Donna geschehen? Doch das Rätsel sollte sich noch weiter verkomplizieren, als 6 Monate später die San Francisco Chronicle eine mysteriöse Postkarte erhielt, die von keinem anderen als dem berüchtigten Zodiac Killer stammte. Die Karte war wie viele seiner anderen Botschaften kryptisch, voller Rätsel und Andeutungen. Und in dieser speziellen Nachricht machte der Killer eine seltsame Bemerkung. Er erwähnte seine 12. Opferquelle und sagte, dass sie in einem tiefen See im Lake Tahoe vergraben sei. Die Verbindung zwischen dieser Aussage und Donna war unmissverständlich, da der See nicht nur in der Nähe ihres Arbeitsplatzes lag, sondern auch der einzige Ort war, der plausibel als tiefer See in der Region hätte bezeichnet werden können. Es war zu dieser Zeit, dass die Verbindung zwischen Donna und dem Zodiac Killer in den Fokus der Ermittler rückte. Doch trotz des zunehmend schrecklichen Verdachts, dass der Killer in Donnas Verschwinden involviert gewesen sein könnte, gab es keinerlei handfeste Beweise, die diese Theorie untermauern konnten. Weder hatte man eine Leiche gefunden, noch irgendwelche anderen direkten Hinweise auf seine Beteiligung. Es gab keinerlei Spuren, die auf einen Mord hindeuteten, und keine weiteren Aussagen oder Nachrichten, die den Fall zu einer Lösung führten. Und dann war da die eigentliche Frage, die auch heute noch unklar bleibt. Wer war der Anrufer, der Donna als vermisst meldete? War es wirklich der Zodiac Killer, der auf subtile Weise versuchte, die Ermittler in die Irre zu führen? Oder war es jemand anderes, ein Dritter, der im Dunkeln agierte und die mysteriöse Geschichte von Donna Lass nur weiter vertiefte? Und warum zog der Zodiac Killer diese verschwommene Spur und gab lediglich vage Hinweise, die niemandem halfen, die Wahrheit zu enthüllen? Es ist diese zwielichtige, fast gespenstische Präsenz des Zodiac Killers, die diesem Kapitel eine noch tiefere Schicht der Angst verleiht. Eine Figur, die im Schatten operierte, deren abscheuliche Taten mit einer Dunkelheit durchzogen waren, die weit über das Sichtbare hinausging. Und doch bleibt Donna Lass ein ungelöstes Mysterium. Ein verschwundenes Leben, das nie die Beachtung fand, die es verdiente. War sie Opfer eines Serienkillers oder war sie auf andere, noch unaufgeklärte Weise in ein Netz aus Geheimnissen verstrickt? Wie so oft in solchen Fällen bleibt uns nur das Gefühl der Unruhe und das Wissen, dass manche Fragen niemals beantwortet werden. Ein Blick zurück auf diesen Fall zeigt uns, wie sehr er die Ängste und Ängste einer ganzen Generation geprägt hat.
Für viele war die Vorstellung, dass der Zodiac Killer irgendwo da draußen noch immer zuschlug, eine allgegenwärtige Bedrohung. Doch die ungelösten Fragen, die im Fall von Donna Lass offen blieben, lassen uns immer wieder fragen, wie viele andere Geschichten wie diese unentdeckt im Dunkeln liegen. Und so bleibt der Fall von Donna Lass in den Geistern derer, die sich mit dem Rätsel befassen, ebenso unlösbar wie die vielen, die noch kommen könnten. Es war im Jahr 2008, als der 20-jährige Brandon Swanson, ein College-Student aus Minnesota, eine jener Erfahrungen machte, die jenseits jeder rationalen Erklärung liegen. Er war auf dem Weg nach Hause, als er mit seinem Auto auf einer abgelegenen, einsamen Straße in einem Ditch landete. Nichts Ungewöhnliches, könnte man meinen, ein einfacher Unfall auf einem verschlafenen Stück Land, der nur ein wenig Geduld und Hilfe von seinen Eltern erfordert. Doch was dann geschah, verwandelte eine normale Panne in einen der rätselhaftesten und gruseligsten Vorfälle, die Minnesota je erlebt hat. Nachdem er in dem unzugänglichen Gebiet gestrandet war, rief Brandon seine Eltern an. Seine Stimme klang ruhig, fast sachlich, als er ihnen seine Situation schilderte. Es war die Art von Anruf, die Eltern vermutlich schon unzählige Male erhalten haben. Ihr Kind, das einen kleinen Unfall hatte und nun Hilfe benötigt. Doch als Brandon ihnen seinen Standort beschrieb, nahm die Situation eine Wendung, die nicht mehr in die Kategorie gewöhnlich passte. Trotz des ländlichen Gebiets, das er zu beschreiben versuchte, sagte er, er könne die Lichter einer nahen Stadt sehen, was zu der Annahme führte, dass er nicht völlig isoliert war. Die Sache schien noch nicht so dramatisch, bis ein Schrei, ein lautes »Oh!« mitten im Gespräch den Hörer in einen Zustand der Beklemmung versetzte. Sekunden später brach die Verbindung ab. Für die Eltern von Brandon war dieser Moment alles andere als gewöhnlich. Das »Oh!« hallte in ihren Ohren nach, während sie versuchten, ihn immer wieder zu erreichen. Doch die Leitung blieb tot. Die Anrufe gingen ins Leere und der Versuch, mehr über den Ursprung des Schreis zu erfahren, führte zu nichts. Als sie schließlich bei dem angegebenen Punkt ankamen, war es bereits zu spät. Es gab keine Spur von Brandon, keine Hinweise darauf, was tatsächlich in den letzten Minuten des Gesprächs passiert war. Stattdessen fanden sie nur das Auto ihres Sohnes, verlassen und unbeschädigt, inmitten der weiten, leeren Landstraße. Der Wagen war in den Ditch geraten, aber es gab keine Hinweise auf einen Unfall, keine Verletzungen, keine Spuren eines Kampfes oder einer plötzlichen Auseinandersetzung. Kein Blut, keine Abdrücke, nichts, was eine logische Erklärung hätte liefern können. Ein umfangreicher Suchaufwand wurde daraufhin gestartet. Mit Hunderten von freiwilligen Helfern, Suchteams und sogar Hunden, die sich die Gegend genauestens ansahen. Doch trotz dieser Bemühungen konnte niemand Brandon finden. Er war einfach verschwunden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Weder in den umliegenden Wäldern noch in den Häusern der nahen Stadt konnte man Hinweise auf seinen Verbleib entdecken. Es gab keine Zeugen, keine Geräusche, keine Menschen, die ihn gesehen hatten. Nichts. Die Fragen, die sich im Nachgang aufwarfen, wurden immer beunruhigender. Was hatte Brandon gesehen, als er plötzlich »Oh!« schrie und die Verbindung abbrach? Die gängige Theorie, die oft in solchen Fällen aufkommt, ist, dass er in diesem Moment möglicherweise etwas Übernatürliches oder Unheimliches entdeckt hatte. Ein geisterhaftes Licht, ein unsichtbares Wesen oder eine Erscheinung, die in der Dunkelheit der Nacht hervortreten könnte. Die Vorstellung eines plötzlichen Schocks oder einer Begegnung mit etwas, das menschlichen Vorstellungen entglitt, erscheint in diesem Zusammenhang besonders erschreckend. Vielleicht hat er etwas wahrgenommen, was nicht von dieser Welt war, ein Wesen, eine Erscheinung oder vielleicht ein unerklärliches Naturphänomen, das seine Wahrnehmung erschütterte und in ihm ein Gefühl der Panik hervorrief. Natürlich könnte es auch eine vollkommen irdische, aber ebenso bedrohliche Erklärung geben. Vielleicht stieß er auf jemanden oder etwas, das ihm Schaden zufügen wollte. Möglicherweise war er Opfer eines Verbrechens, einer Entführung oder eines heimtückischen Angriffs, der es ihm nicht ermöglichte, noch zu fliehen oder Hilfe zu rufen. Doch warum sollte das Gespräch auf diese seltsame Weise enden? Ein plötzlicher Schrei, ein abruptes Ende, ohne eine Erklärung für den Vorfall. Es ist schwer vorstellbar, dass ein Angreifer so rasch zugeschlagen hätte und alles so sauber hinterlassen hätte, ohne Spuren zu hinterlassen. Die Frage, die sich immer wieder aufdrängt, bleibt: Was hat Brandon gesehen? Oder besser gesagt, was hat er entdeckt, als er mit einem Schrei die Verbindung abbrach?
Die Suche nach einer Antwort auf dieses Mysterium hat nicht nur die Familie von Brandon in Ungewissheit gestürzt, sondern auch diejenigen, die von dieser Geschichte gehört haben. Für viele bleibt das Bild von diesem jungen Mann, der in der Dunkelheit stand, mit einem „Oh" als letztem Laut im Gedächtnis. Ein rätselhafter Moment, der uns mit einer düsteren Frage zurücklässt. Es sind genau diese unerklärlichen Momente, die uns zum Nachdenken bringen. Sie werfen uns in die Welt der Mysterien und fordern uns heraus, die Grenzen des Verständlichen zu hinterfragen. Was geschah in jenen letzten Sekunden von Brandon Swansons Leben? Und warum bleibt diese Frage bis heute ohne Antwort? Wenn wir auf solche Erzählungen stoßen, wird uns klar, wie zerbrechlich unser Verständnis von der Realität ist und wie wenig wir wirklich über das wissen, was uns umgibt. In der Dunkelheit der Nacht, wenn die Welt still und ruhig ist, gibt es nichts Beunruhigenderes als das unerklärliche Klingeln eines Telefons. Und doch war es genau dieser Klang, der das Leben von Stacy Kolupskis Bruder in einen Albtraum verwandelte. Zu Beginn schien es harmlos, ein gewöhnlicher Anruf in der späten Nacht, der einfach nicht aufhören wollte. Doch was sich hinter diesen Anrufen verbarg, war alles andere als gewöhnlich. Jedes Mal, wenn das Telefon klingelte, hörte der Bruder von Stacy einen erschreckenden Mix aus statischem Rauschen und verzerrten Schreien, die durch die Leitung drangen. Der Sound war nicht nur unangenehm, er war angsteinflößend, wie etwas, das aus einer anderen Welt kam. Es begann ganz harmlos, oder zumindest schien es zunächst so. Die Anrufe kamen jede Nacht, immer zu ähnlichen Zeiten. Und mit jeder neuen Nacht schien das Rauschen auf der anderen Seite der Leitung intensiver und bedrohlicher zu werden. Stacys Bruder war natürlich beunruhigt, doch er ignorierte die Anrufe zunächst, in der Hoffnung, dass es sich um einen dummen Streich handeln würde. Aber als die Anrufe weiterhin in seiner Wohnung eintrafen, konnte er es nicht länger ignorieren. Er wechselte seine Telefonnummer in der Hoffnung, dass dies das Problem lösen würde. Doch zu seinem Entsetzen hörten die Anrufe nicht auf. Sie fanden einen neuen Weg, ihn zu erreichen. Es war der Moment, in dem Stacys Bruder versuchte, die unbekannte Nummer zurückzuwählen, der die ganze Situation in ein noch tiefgründigeres und unheimlicheres Licht rückte. Ein alter Mann nahm den Hörer ab, ein Mann, der keinerlei Vorstellung davon hatte, warum jemand diese Nummer anrief oder was die Ursache für die seltsamen Schreie und das Rauschen gewesen sein könnte. Der alte Mann, völlig verwirrt, bestätigte nur, dass er nicht wusste, was vor sich ging. Doch das ließ Stacys Bruder nur noch mehr in Angst und Verwirrung zurück. Dies war kein harmloser Streich. Es war etwas, das über das Physische hinausging, etwas, das im verborgenen Reich der Unbekannten lauerte. Noch unheimlicher wurde es, als der Bruder von Stacy weitere Versuche unternahm, die Nummer zurückzuwählen. Jedes Mal meldete sich ein anderer Mensch, aber keiner konnte eine Erklärung für das seltsame Phänomen liefern. Es war fast so, als ob diese Anrufe keinen Ursprung in der realen Welt hatten. Sie schienen sich ständig zu verändern, wie ein Fluss von Identitäten, der immer wieder neue Masken annahm, ohne je eine wirkliche Antwort zu liefern. Wer war der Ursprung dieser Anrufe? Warum riefen diese verzerrten Schreie aus der Leere immer wieder bei ihm an? Wurde er verfolgt? Oder gab es eine andere, unsichtbare Macht, die ihm in der Dunkelheit nachstellte? Die Anrufe hörten nicht auf. Er verlor schließlich seine Arbeit, was vermutlich die einzige Möglichkeit war, der Quälerei zu entkommen, indem er den Anrufdienst ganz abschaltete. Doch wie das Schicksal es wollte, war das noch nicht das Ende der Geschichte. Die Anrufe hörten nicht wirklich auf, sie nahmen lediglich eine andere Form an. Statt durch das Mobiltelefon erreichten sie nun das Festnetztelefon in Stacys Zuhause. Der Bruder von Stacy konnte einfach nicht entkommen. Es war, als ob diese Anrufe ihn verfolgten, wohin er auch ging. Als ob sie ein Teil seiner Existenz geworden wären. Ein Schatten, der sich nicht abschütteln ließ. Schließlich bekam Stacy eine Nachricht auf ihrem Heimtelefon, die ebenso verstörend war wie die Anrufe, die ihren Bruder in den Wahnsinn zu treiben drohten. Ein weiteres Mal drangen diese schrecklichen Schreie und das rauschende, statische Geräusch in den Raum, als ob sie durch den Hörer kriechen wollten. Es war, als ob das, was auch immer diese Anrufe verursachte, nicht einfach nur an den Rändern der Realität kratzte,
sondern tief in die Psyche ihrer Familie eindrang und sie bis in ihre Grundfesten erschütterte. Was war hinter diesen Anrufen? Was für eine unsichtbare Kraft konnte diese Angst verbreiten, die niemand erklären konnte? Es gibt keine Antworten, nur diese endlosen Fragen, die sich mit jeder weiteren Episode von Schreien und statischem Rauschen vertiefen. Doch während man sich in dieser Geschichte verliert, bleibt die Frage, wie viel von unserem Leben wird durch unsichtbare Kräfte beeinflusst, die wir niemals verstehen können? Was, wenn es Dinge gibt, die wir nur schwer begreifen, Dinge, die uns quälen und uns verfolgen, wie diese Anrufe, und doch niemals eine klare Antwort geben? Es ist eine Frage, die uns in den dunkelsten Ecken unseres Geistes heimsucht, wenn wir in der Nacht allein sind und das nächste Klingeln unseres Telefons hören. In the heart of Washington, D.C., a city where politics and power often make the most noise, there was a different kind of haunting that echoed through the life of Bashir Khoshaki, a successful restaurant owner. For nearly a decade, Khoshaki became the target of one of the most relentless and psychologically destructive forms of harassment imaginable. A constant barrage of phone calls. These calls, which began as simple nuisances, soon grew into something far darker. The caller, who would later be known by the name L'Enfant, did not simply harass Khoshaki, but sought to infiltrate every corner of his life, leaving him with a sense of unease so profound that it would eventually unravel him. At first, these phone calls were like any other, annoying but manageable. But as the calls continued, they grew more menacing. What started as a random voice on the other end of the line became a series of calculated and unsettling threats, one after another. The calls targeted everyone connected to Khoshaki, his pregnant wife, his employees, even his closest associates. No one in his life was safe from the relentless harassment. The disturbing nature of these calls soon escalated from mere threats to something even more sinister. The caller would mockingly use the voice of a little girl, a chilling twist that made the harassment feel more personal, as if Khoshaki's life itself was under siege by something or someone maliciously determined to break him down. Over the years, the once anonymous caller, L'Enfant, escalated the torment. The haunting phone calls became more frequent, more intense, until the very act of picking up the phone became an act of dread. Khoshaki would receive calls at all hours of the day and night. He was never truly free from the oppressive weight of the harassment. Yet the calls were only the beginning. As if to reinforce the terror that Khoshaki was enduring, the harassment spilled over into the physical world. The first sign of this shift came when someone, presumably the same tormentor, scratched the Star of David into Khoshaki's Mercedes while he was visiting his sister in Philadelphia. It wasn't just the phone calls anymore. It was as if the nightmare had manifested into Khoshaki's real world, defiling everything he held dear. Khoshaki's mental state began to deteriorate. The once successful restaurant owner, whose life had been filled with ambition and promise, was now barely hanging on. The constant barrage of harassment took its toll on him, emotionally and mentally. Eventually, the pressure became too much, and Khoshaki had a complete mental breakdown. His once vibrant spirit was now a shadow of its former self, consumed by the never-ending torment. He admitted himself to a psychiatric ward in an attempt to escape the terror that had become his daily existence. But even inside the safety of a psychiatric facility, the calls continued. No place was safe, no sanctuary untouched. It was as if the harasser was following him, lingering in the darkest corners of his life, forcing him to live in a constant state of fear. The calls would ring relentlessly, and no matter where Khoshaki went, he could not escape the horrifying presence of L'Enfant. The sheer persistence of the tormentor seemed supernatural in its intensity, as if it came from a place outside the realms of human cruelty, something more akin to a malevolent force than a person. It was at this point that the FBI became involved in the case. The agency was determined to get to the bottom of the harassing calls. They began investigating the origins of the phone calls, and what they discovered was nothing short of chilling. The calls came from an array of different payphones scattered throughout the city. The FBI realized that these calls weren't being made by a single individual, but by a coordinated group. The harassment was orchestrated by multiple people, working together in a calculated effort to break Khoshaki's spirit. The idea that such a large group would work together to torment one person for so long was not just unsettling,
It was incomprehensible. Yet even with all the resources of the FBI behind the investigation, they couldn't figure out the motive behind the harassment. Why would anyone go to such lengths to destroy another person's life? Why target Koshaki specifically? The lack of any clear reason or personal vendetta made the situation all the more terrifying. The calls and the physical threats seemed to have no purpose other than to break Koshaki mentally and emotionally. The harasser, or perhaps the group of harassers, seemed to take pleasure in watching him suffer, in watching him slowly unravel under the pressure. As the story unfolded, the true horror of what Koshaki experienced became clear. The torment he endured was not just a series of cruel phone calls. It was an orchestrated attack on his very existence. It was an attempt to strip away his dignity, his stability, and his peace of mind. What made this even more chilling was the fact that, despite all of Koshaki's efforts to escape, there was no escaping the invisible hands that controlled his torment. There was no place he could go to find relief, no amount of distance that would sever the connection between him and his harassers. The torment followed him everywhere. The story of Bashir Koshaki is a stark reminder of the terrifying power of unseen forces. These forces, whether they are the actions of malicious individuals or something darker, can have a profound effect on a person's mental and emotional well-being. The psychological toll of such an experience is unimaginable, and for Koshaki, the terror lasted for years. In the end, we are left with more questions than answers. Who was behind these calls? What motivated them? And most hauntingly, could something like this happen to anyone? Could any one of us become the target of a coordinated, invisible campaign of terror that seeks only to break us down piece by piece? As the mystery of L'Enfant and his group of tormentors remains unsolved, we are left to consider the possibility that some forces in this world may not only be beyond our understanding, but beyond our control. The story of Bashir Koshaki serves as a chilling reminder of the darkness that can exist in the hidden corners of our lives, waiting for the right moment to strike. In the fog-filled streets of 1931, London, a mystery so perplexing unfolded that it would leave an indelible mark on the annals of criminal history. The case of Julia Wallace's murder is one shrouded in suspicion, intrigue, and a series of strange events that seem too improbable to have occurred in reality. At the center of this enigma stands her husband, William Wallace, a man whose life would be forever changed by a single cryptic phone call. This call, which arrived at an ordinary moment and led to extraordinary consequences, has kept its secrets buried in the shadows, leaving generations of investigators and true crime enthusiasts alike questioning what really happened that fateful night. The night began innocuously enough. William Wallace, a man known for his meticulous nature, was at home when he received a peculiar phone call. The voice on the other end was unfamiliar, cryptic, and full of strange requests. The caller, speaking in a calm but unsettling tone, asked Wallace to meet him the following night at a specific location. There were no details beyond this, no explanation of why this meeting was necessary or who the caller might be. Wallace, with his own life filled with routine and predictability, likely dismissed the strangeness of the call. What could be so dangerous about meeting someone on an ordinary evening, especially when the world outside seemed as gray and foggy as always? But the meeting never took place. When Wallace arrived at the location given to him by the caller the next evening, he found nothing. The address led him to an empty, nondescript building that did not even exist. Bewildered, he returned home, no doubt expecting to shake off the weirdness of the encounter as just another strange but harmless moment in his day. However, his return to his home was anything but mundane. When he opened the door, he was met with an incomprehensible sight. His wife, Julia, was dead. The brutal murder that followed remains one of the most chilling and puzzling aspects of this case. Her body was found lifeless in their home, and the horrific nature of the crime sent shockwaves through the community. How had Julia met such a tragic end? And why was William Wallace, the grieving husband, the prime suspect? The police, of course, began their investigation by focusing on William Wallace, as is often the case in such situations. The fact that he had received a strange phone call shortly before his wife's death naturally raised suspicions. The caller's bizarre request to meet Wallace at an unknown location seemed, at first glance, to be a way for him to create an alibi for the murder.
However, as the investigation progressed, it became apparent that something didn't quite add up. There was a key detail that cast doubt on the initial theory: the timing of the phone call. The alibi that Wallace supposedly created by arranging the meeting simply did not align with the time of Julia's death. It seemed physically impossible for him to have committed the murder and then made the phone call, as he had claimed. This discrepancy in the timeline sparked the beginning of a much deeper investigation, and the story of Julia Wallace's murder soon became one of the most baffling unsolved cases in London's criminal history. The possibility that Wallace was the murderer was no longer clear-cut. There were simply too many conflicting elements at play. The phone call itself, so pivotal to the case, only deepened the mystery. How could the caller have known to speak to Wallace in such a cryptic manner, and what did it mean? Was this an elaborate ruse to frame Wallace for a crime he did not commit? Or was it something more sinister altogether? As the investigation unfolded, the complexity of the case became even more apparent. The police found themselves chasing shadows, unable to find concrete answers to their many questions. The caller, whose voice had been so calm and calculated, remained an enigma. Who was he? Was he an accomplice to the murderer, or perhaps the killer himself? Could the phone call have been a red herring, deliberately designed to mislead the police into believing Wallace was guilty when he was innocent? Was there another person, someone completely outside of the investigation, who had orchestrated this entire event? The deeper one delves into the mystery of Julia Wallace's murder. The more haunting the case becomes. The phone call, which was meant to provide an alibi, may have actually been the key to exposing the truth. The caller's cryptic words seemed to point to someone who knew too much, someone who was pulling the strings behind the scenes. The question remains: was Wallace truly guilty, or was he the victim of an elaborate frame-up? Could the true murderer still be out there, their identity concealed by the web of deceit woven by the mysterious caller? In the end, the case of Julia Wallace's murder remains unsolved, and the unanswered questions surrounding the phone call continue to haunt those who have followed the story. The chilling aspect of this mystery lies not only in the brutal crime itself, but in the psychological complexity of the events that led to it. The phone call was a pivotal moment in the case, one that seemed to suggest a deliberate manipulation of circumstances, but its meaning has never been fully understood. What was the caller's true intention? Was he the murderer, or simply a tool in someone else's hands? As the years have passed, the case of Julia Wallace has continued to perplex and disturb, leaving behind a trail of confusion and unanswered questions. For those who have studied the case, it serves as a stark reminder of the darkness that can lurk in the most ordinary moments, the ways in which a seemingly innocent phone call can unravel lives and obscure the truth. And though the mystery of Julia Wallace's death may never be fully solved, the eerie nature of the events that transpired on that fateful night will continue to haunt the memories of those who remember. The phone call, the murder, the unanswered questions, all of it remains a chilling testament to the fact that some mysteries are meant to remain just that, unsolved. The story of Jason Alexander's unsettling connection to a woman named Tanya is a tale that seems to transcend the boundaries of coincidence and leans into the realm of the inexplicable. At first glance, one might dismiss the repeated phone calls as nothing more than a mix-up, a case of mistaken identity. But as the years pass and the situation unravels, it becomes clear that something far more sinister is at play, something that defies easy explanation and leaves a lingering sense of dread. Jason's initial experience with the calls was innocuous enough. Living in a small, close-knit community where names like Tanya were as common as the passing seasons, he thought little of it when the phone rang one evening. The voice on the other end was a woman's, asking for someone named Tanya. It wasn't unusual. In a town filled with people, it was only natural that occasional mix-ups would occur. But the calls continued, seemingly without reason or pattern. At first, Jason chalked it up to a case of someone dialing the wrong number, a harmless mistake. But as the days passed and the calls grew more frequent, the sense of unease began to settle in. There was something eerie about the calls, something that Jason couldn't quite put his finger on. The woman on the other end always sounded polite, yet there was an undercurrent of urgency in her voice. The requests were never strange in themselves,
But there was an odd, unsettling familiarity to the name, Tanya, that made Jason feel like he should know this person, despite never having heard of her before. Eventually, Jason and his family moved to a new home, far enough from his previous residence to put the strange phone calls behind them. With the move, the calls stopped, and life continued on in its ordinary, predictable rhythm. But the story didn't end there. Years later, long after the calls had ceased, Tanya's name would resurface in Jason's life in a way that he could never have anticipated. It was a typical afternoon, and Jason was driving near his new home when he happened upon a car accident. As he slowed to offer assistance, his gaze fell upon the wrecked vehicle, its crumpled frame a testament to the violence of the crash. And yet, it wasn't the mangled car that sent a chill down his spine, but the name on the license plate, Tanya. The coincidence was too striking to ignore. It was the same name, the same Tanya, whose calls had disturbed his peace years earlier. Jason's heart raced as he moved closer to the scene of the accident, and it wasn't long before the police arrived, asking questions about the driver and the whereabouts of a woman named Tanya. The car was registered to her, but Tanya herself was nowhere to be found. The officers, baffled by the situation, asked Jason if he knew where Tanya was, but Jason was equally confused. He had never met this woman, never even heard of her beyond the phone calls. Yet now, her name seemed inexplicably tied to him. How could this be? Why was Tanya's car found near his home? And why, after all these years, had the police reached out to him, of all people, to ask about her? The questions multiplied, but no answers came. Jason was left with a growing sense of dread, as though he were entangled in a mystery far larger and more disturbing than he could comprehend. The idea that these random phone calls, which had once seemed like little more than a nuisance, could be linked to a real, tangible event. The discovery of Tanya's car, the police investigation, was enough to unsettle anyone. It was as though Tanya's presence, in some unseen way, had been circling Jason all along, a shadowy figure whose fate had inexplicably entwined with his own. As the investigation into Tanya's disappearance continued, more strange connections began to surface. No one could explain why Tanya had been near Jason's home, or why her car had been abandoned there. There were no witnesses, no sightings of Tanya, and no clue as to where she might have gone. The police, though diligent, found themselves stumped, grasping at straws as they attempted to uncover the truth. And throughout it all, Jason remained haunted by the feeling that he was somehow connected to Tanya, though he could not explain how or why. The eerie connection between the phone calls and Tanya's disappearance remains unresolved. Jason's sense of dread only deepened as the investigation continued, leaving him wondering if the woman on the other end of the line had somehow known her fate before it happened. Had Tanya, in some inexplicable way, reached out to him through those calls, warning him of something he could not understand? Was she trying to make a connection, to tell him something, even if it was just a fleeting fragment of her own existence before her disappearance? The mystery of Tanya and the strange phone calls that preceded it highlights the unsettling nature of seemingly random events. The way in which small moments in life can ripple outwards, touching things far beyond our understanding. Was it all just a series of coincidences, or was there something more to the strange fate of Tanya? Was she a victim of a greater force, one that had been silently pulling the strings in the background? The unanswered questions, like the persistent phone calls that Jason once thought were harmless, now linger in the air, casting a long shadow over everything. And in the silence that follows, we are left to ponder. Could there be forces beyond our comprehension, weaving connections that we can neither see nor understand? The tale of Judith Hyams, a woman whose mysterious disappearance in 1965 captivated public attention, is a haunting reflection of how questions left unanswered can echo through the decades. The discovery of her abandoned car, with blood staining the back seat, marked the beginning of a case that would elude resolution for years, leaving an unsettling void in its wake. What happened to Judith, and why did she vanish so suddenly, with so many conflicting clues pointing in multiple directions? And more disturbingly, why did the mystery continue to haunt those connected to it, manifesting itself in a series of strange and inexplicable phone calls years after her disappearance? At first, the disappearance of Judith Hyams seemed like a tragic but straightforward case. Her car was found abandoned, bloodied and unsettling.
But there was no sign of Judith herself. Authorities were baffled, and as time passed, the case grew colder. The initial hope that the young woman might simply be lost or injured faded, replaced by a growing sense of dread as the question of what happened to her gnawed at the public's imagination. Was she the victim of foul play, or was her disappearance something darker, something hidden beneath the surface of what appeared to be a simple case of vanishing? The investigation turned up no concrete leads, and with the passing years, Judith's case seemed to slip away from the public eye. But in 1990, nearly a quarter century after her disappearance, the case was inexplicably reignited by a series of bizarre phone calls. These calls were not mere wrong numbers or prank calls. They were laced with cryptic details that seemed to suggest knowledge of the case far beyond what was available to the general public. The callers, always anonymous, would provide new pieces of the puzzle, details that only someone with insider knowledge could have known. But still, the authorities remained without answers. One name stood out in the phone calls: George Hajdo, a Hungarian doctor. According to the callers, Hajdo was connected to an illegal abortion that Judith may have undergone prior to her disappearance. The suggestion that Judith's fate might be linked to a botched procedure added a chilling new layer to the case. Was her disappearance the result of a tragic and dangerous attempt to terminate a pregnancy? And if so, what role did Hajdo play in her ultimate fate? The fact that these callers, who had no known connection to Judith, knew this specific detail was deeply troubling. How did they have this information? Why, after all these years, were these phone calls still coming? As the phone calls continued, their cryptic messages became even more unsettling. One particularly ominous call mentioned a letter that had been sent anonymously to the police, suggesting that Judith had died during the abortion and that her body had been disposed of in an undisclosed location. The letter, however, remained as mysterious as the calls. While it provided chilling details, it offered no answers, and no one could trace the sender or verify the information within. The idea that Judith's life might have been tragically cut short in such a way, and that the truth could still be hiding somewhere, was deeply disturbing. Despite the information provided by these strange phone calls, there was no hard evidence to support the theory that Judith had died from a botched abortion. No body was ever found, no medical records were uncovered that could definitively tie George Hajdo to Judith's case, and no one could say for certain what had truly happened. The calls, filled with their haunting hints and cryptic messages, only deepened the mystery, leaving a sense of unfinished business hanging in the air. What's most unsettling about the case of Judith Hyams is the way these phone calls seem to blur the line between reality and the unknown. The voices on the other end of the line, though anonymous, seem to know something that no one else did, something hidden deep within the case, shrouded in secrecy. It was as though these calls were not just random incidents, but messages from the past, reaching out from the shadows to fill in the gaps of a long unsolved mystery. Yet, despite the knowledge they seemed to impart, they could offer no closure, no real answers. The questions remained. Was Judith's death the result of a terrible mistake, or was something more sinister at play? And who, if anyone, could be trusted to uncover the truth behind the eerie and persistent calls? The strange nature of the phone calls, the way they seemed to guide the investigation without ever providing concrete answers, adds an unnerving dimension to an already baffling case. How many other stories are there like this, where the truth remains elusive, wrapped in layers of deceit, hidden behind veils of mystery and silence? The calls, the letters, the theories, they all point to a haunting truth. That some stories are not meant to be solved, or worse, some truths are too terrible to ever come to light. The story of Judith Hyams, with its bizarre and cryptic phone calls, is one that leaves a lingering chill in the bones. It serves as a chilling reminder of how the past can reach forward into the present, how the echoes of unanswered questions can continue to reverberate, and how some mysteries are destined to remain unsolved. The calls, filled with their cryptic hints and unsettling revelations, may never be fully explained, but they continue to cast a long shadow over those who encounter them, offering only more questions, more uncertainty, and a haunting sense of dread that refuses to dissipate. The truth, it seems, is just out of reach, forever lurking, always present, but never fully revealed. Wenn dir diese Geschichte gefallen hat, lass ein Like da und teile das Video mit deinen Freunden.
Vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, um benachrichtigt zu werden, wann immer ein neues Video online geht. Und nimm weiterhin an den Umfragen in den Kommentaren teil. Deine Meinung ist uns sehr wichtig. Bis zum nächsten Video, in dem uns neue Geheimnisse erwarten. Bleib neugierig, aber auch ein wenig ängstlich.